স্যার আপনার মাইকটা মিউট করা স্যার। Camera also was off. Thank you. Types of charges and conservation. And quantization. Quantization of charge. Do you have any confusion up to this? Hopefully no. There is no confusion. Today we'll discuss third empirical fact. Third empirical fact, Coulomb's law. Coulomb's law. It is very old and a very useful law in electricity and magnetism. Two charges. If two charges placed, so we have idea about Yes, sir. Force charge হচ্ছে যে সমানুপাতিক স্যার ডিসটেন্সের if two charges Q1 and Q2 are separated by a distance r, then force between two charges is proportional to this, and proportionality constant k. And if you consider Q1 and Q2 are in Coulomb, it is C, and R is in meter. Then proportionality constant k equal to 1 by 4 pi epsilon naught, and its magnitude is 9.85 into 10 to the power 9. What will be its unit? Do you know its unit? You can get it from here. F, right side is F, and left side is F, right side K, Q1, Q2 divided by R square. So this is Coulomb square per meter square, right? And left side is Newton into K, Coulomb square per meter square, right? So what will be the unit of K? K equal to Newton meter square per Coulomb square. This is the unit of K. That means you can write it. So if you don't know it, so don't worry, you can find them by using expression. So Coulomb square, right? So we may check, is this
Okay. So what is this? Do you know it? This is called permittivity constant. Permittivity constant. What does it mean? What is the physical meaning of this? Is epsilon. It is a Greek letter. It is a Greek letter. It is known as its pronunciation is epsilon. Subscript is 0, so we say epsilon naught, and it is known as permittivity constant of free space. What does it mean? This is the capacitance. That means when you place a charge in space, so there will be some what? How do you say? What is the physical meaning of permittivity? Physically, what does it mean? Do you know? Okay. Later we'll try to know it. Permittivity constant, and to you can write it in 9.85, right? Was it? It's sorry, it was 99. 8.99. Its magnitude is 8.99. So 8.99 is very close to 9, right? 10 to the power 9. So 9 is very close to 10. And if you write it Newton meter square per Coulomb square, then this will be the simplified value of K. K means proportionality constant of Coulomb's law. So you can put it. It is you can the error will be here not so much. For theoretically you can write it. Permittivity constant. Check it. What is permittivity constant? So how to solve the problem related Coulomb's law? That means force between two charges, and force is a vector, right? Force is a vector, so you must find the direction also. Magnitude force is a vector, so you must find the magnitude as well as direction also. So suppose you have plus q charge here and minus q charge here, q1, and this is q2. Considering q1 greater than q2, so what will be the force between them? Very simple, using Coulomb's law, F equal to Q1 Q2 10 to the power 10 अच्छा q1 q2 divided by r B square, R square. right? This is the magnitude of the force. Yes, sir. This is the magnitude. What is the direction now? Tell me.
direction of the force. Look at the arrangement of charge. This is separated by a distance r. Tell me what will be the direction. Here are different types charge, right? One is positive, another is negative. So we know unlike charge attract one another. So here Q1 and Q2 are unlike. Q2 is negative, Q1 is positive. It is written here Q1 greater than Q2. So what will be the direction of the force? Do you have any idea? Who attracts whom? Q1 attract Q2 or Q2 attract Q1? Which one? Do you understand? Hello? Yes, sir. হ্যাঁ, So বোঝা Q1 যাচ্ছে? attract Q2. Since Q1 is greater, Ji, so sir. Q1 attract Q2. 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 So what will be the direction of the force? Sir, Q2 to Q1, sir. Yes, Q2 to Q1, and the force is in horizontal axis. Sorry, charges are on horizontal axis. Right. This is x-axis. This is x-axis. So if we express in language of science, this is x-axis and this is y-axis, right? This is y-axis. So direction of the force is negative x-axis, right? Yes, sir. Negative x-axis. So here you can say direction of the force along negative x-axis. Okay, X-axis. negative x-axis. But স্যার if you এটা আসলে স্যার যে মানে হচ্ছে Q1 আর Q2 এর ভিতরে যার হচ্ছে যে ইয়ার পরিমাণ বেশি চার্জের সেটাই তো স্যার সেদিকে মানে যেটা বড় হবে সেটাই সেদিকে যাবে তাই না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন যদি আমি একটু খেয়াল করো, একটু বোঝার চেষ্টা করো, তাহলেই এটা not so difficult. At first we will find the magnitude process. At first we will find the magnitude of the force. Force or forces, if there are more than one force, then from the concept like charge repel and unlike charge attract. From the concept we find the direction of the force. এই যে তুমি যে direction বললা যে এটা from Q2 to Q1 we find direction of the force. Q2 to Q1 you said it. This is from the concept, তাই না? The like charge charges repel and unlike charge attract. This is the concept. Now আমি যদি একটু চেঞ্জ করে দিই, এখন দেখো তুমি যে this is plus Q and this also plus Q and the similar condition Q1 greater than Q2. Now tell me what will be the direction of the force. Magnitude is very simple. You can find it from the expression 10 to the power 10 Q1 Q2 divided by R square. Putting the values of Q1 and Q2 and R, you can easily find the magnitude and its unit will be Newton. So now what will be the direction of the force? স্যার দুইটাই তো পজিটিভ।
Just I wrote here the concept. Like charges repel and unlike charge attract. This is the concept. So here like charge. So it repel one another. But who repel whom? Here Q1 is greater than Q2. So what will be the direction of the force? Sir, Q2 right is over. বুঝি নাই Sir, Q2 right is over. রাইটে যাবে মানে Q1 Q2 কে রিপেল করবে রাইট Q1 Yes, sir. Q2 কে রিপেল করবে সো ডিরেকশন অফ দ্য ফোর্স তুমি তো ওটা বলতে পারবো না যে Q2 রাইটে যাবে সো ডিরেকশন অফ দ্য ফোর্স ইজ from Q1 to Q2 and if you write or tell in language of science so direction of F is along positive x-axis right positive x-axis is it জি স্যার now it will be in Sir. positive x-axis এখন যদি Sir, এটা এরকম স্যার- সিচুয়েশনটা হতো হ্যাঁ বলো স্যার এটা স্যার দুইটা মানে এই যে Q1 আর Q2 কোনটা বড় হোক এটা কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু স্যার না, না, যেটাতে না। লাইট চার্জ সেটা সেদিকে যাবে স্যার মানে পজিটিভ চার্জ যদি হয় বড়টা রিপেল করবে ছোটটাকে জি স্যার বড়টা ছোটটাকে রিপেল করবে অথবা বড়টা ছোটটাকে অ্যাট্রাক্ট করবে দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট ওকে so তুমি two steps you find the force and magnitude direction at first you will calculate force or forces if there is more than one charge more than two charge then you have to find independently the forces and sum them like আমি যদি এরকম একটা প্রবলেম তোমাদেরকে বলি যে this is Q1 here Q2 is one charge this is plus this also plus and this is minus another charge Q3 what will be the force on this is the arrangement of charge first on question A what is resultant force on Q1 due to Q2 and Q3 and B find the direction of resultant force. Now here more than two surges. How do you get? So at first you have to calculate. This is suppose R1 and this is suppose R2 distance. So at first you have to calculate force on Q1 due to Q2. This is F1 and K Q1 Q2 divided by R square. Here both are positive, right? Both are positive. So you may write like this: Q1 greater than Q2 and Q1 greater than Q3. Suppose
Okay, so this is the magnitude of the force on Q1 due to Q2. Tell me what is the direction. We got it in our previous problem. Q1 greater than Q1 is greater, right? So the force is along this. This is F1. Okay, and you may তুমি এটা ইউজ করতে পারো এখন, পরে আমরা আসবো। Is it okay? So F1 along positive x-axis. Is it okay? So now force on Q1 due to Q3. We did not consider the sign here. We consider only the magnitude. So this is F2. F2 is K, Q1, Q3, and distance between them is R2 whole square. Tell me what is the direction from the arrangement of charge. Now you don't consider Q2 now. তুমি এখন আর Q2 কে কনসিডার করছো না। You consider only Q1 and Q3. And Q3 is greater than Q1. So what will be the direction of the force now? আগেরটা কি বুঝতে পেরেছো? আগেরটা বুঝতে পেরেছো যে why it is in positive x-axis, in the direction of positive x-axis? আগেরটা কি বোঝা গেল? ওয়ানটা এটা যে এটা F1 is along positive x-axis. So এটা তো Q1 Q2 কে রিপেল করেছে। Q1 Q2 কে রিপেল করেছে। Okay, so it will be along positive x-axis. Now what will be? F2. Sir, F2 হচ্ছে Q3 Q1 কে অ্যাট্রাক্ট করবে। So what is the direction? Sir, along x-axis. Positive x-axis. So it is also positive x-axis. F2 also along positive x-axis. So both are positive x-axis. What will be the resultant one? Two forces are acting same direction. So how do you get the resultant one? Same direction, so there will be some, right? Yes, sir. So F equal to F resultant, আর লিখতে পারো এটা F1 plus F2. So you find the magnitude, and the direction will be, resultant direction will be also positive x-axis. So FR also positive x-axis. Okay, now if I change the arrangement, the first one is okay, Q1, and the distance between them is R1. This is also positive. Here Q1 greater than Q2, but here you put another surge. This distance is R2, and here we consider Q1, which I wrote as before, Q3. Now tell me, what will be the resultant one? Sir, এটা খালি ওই যে চেঞ্জ হবে যে So F1 is along x-axis
F1 along positive. হ্যাঁ এটা সেম থাকবে। Okay, but how about F2? F2 magnitude we got as previous, but what will be Sir, its এটা- direction? Q3 কে Q1 অ্যাট্রাক্ট করবে, So what will be the direction? সো এটা নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস। So this is F2. So this is negative x-axis. So one is positive x-axis F1, and another one is negative x-axis, right? So which one is greater? We don't know actually, right? We don't know which one is greater. So what will be the resultant? Resultant will be F1 difference F2. যেটা বড় সেটা থেকে মাইনাস হবে, যেটা বড় সেটা থেকে ছোটটা ছোট মাইনাস হবে। মাইনাস হবে। and যদি F1 is greater than F1 minus F2, then resultant direction will be positive x-axis. And if F2 is greater then F2 minus F1, and resultant direction will be minus Negative x-axis, x-axis. negative x-axis. This is the concept. This is the concept. Anyone? Do you have any? Do you have any confusion? No, sir. No. No, sir. It's okay. So, independently, you got two forces, F1 and F2, and find the resultant one by considering the direction, right? If they are in same direction, so you have to sum them, and if the resultant, so their direction is opposite one another, so you have to subtract them, right? So this is known as superposition. You independently find the force on Q1 due to Q2 and Q3. When you consider force on Q1 due to Q2, then you don't consider the Q3, charge Q3. And when you find the force on Q1 due to Q3, then you did not consider Q2. And finally, you find the total force by considering their direction. So this is the principle of superposition. Principle of superposition. So here three charges: Q1 25 nanocoulomb, Q2 minus 12 nanocoulomb, and Q3 minus 18 nanocoulomb on the x-axis, on x-axis. So what will be the resultant force on Q1 due to Q2 and Q3, and find their direction? 12, 25 minus 12 and plus 25 minus 12 and স্যার কথা 18. শোনা যাচ্ছে না। আমার কথা শোনা যাচ্ছে না? দিছে যাচ্ছে, অর হয়তো নেটের প্রবলেম। হ্যাঁ হইতে পারে, আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি ভালোভাবে। So two charges, three charges. One is at the origin. This is Q1 and value is plus 25 nanocoulomb, and another charge, this is distance is 2 meter, and this is Q minus 12 nanocoulomb, and another charge, this is Q3, Q1, Q2, Q3, this is 18 nanocoulomb. Are you hearing now? And this is, জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। and this distance is
this distance is 3 meters from the origin. So find resultant force on Q1, Q2, Q2 and Q3, and second on direction of resultant force. Now solve this problem. Solve it. Sir, Q1 কি 25 nanocoulomb? হ্যাঁ, 25 nanocoulomb plus, and Q2 is minus 12 nanocoulomb, Q3 18 nanocoulomb, and Q3 is plus. কে কে সলভ করছো বলো, বলো কে কে সলভ করছো, আর কে কে চুপচাপ স্যার দেখছো? করতেছি স্যার। হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করেছি কে কে। স্যার করছি। দুজন পেলাম, আর আর আমি স্যার। দুজন পেলাম, তিনজন, আর Sir, on the way. চারজন। তারপর স্যার আমিও করছি স্যার। স্যার আমি পাঁচ- ট্রাই করতেছি। তুমিও করছো, ছয়জন, আমিও ট্রাই করতেছি স্যার। সাতজন, সাতজন। তোমরা কয়জন আছো এখানে বলো? হাউ মেনি ইউ আর হিয়ার? 27। আর 20 জন কি করছে? আমরা ট্রাই করতেছি। 20 জনও Sir, ট্রাই করছে। question type to sir. হ্যাঁ, কোশ্চেন Question উইল কাম, বাট আমি যে কাউকে যে কোনো মুহূর্তে বলতে পারি, কিন্তু না পারলেই আউট করতে পারি। না পারলে মানে কি, পারতে হবে এমন তো কথা নেই, কিন্তু সলভ করছো কিনা তোমার কথা শুনলে আমি বুঝতে পারবো। Tell me what is the direction of F1?
Sir, Q2 to Q1, sir. That means negative x-axis. Yes, sir. Negative x-axis. Did you get magnitude? F1 equal to how much? $75, sir. Only 75. 75 Newton only. How do you get 10 to the power 10 into 25? Sorry, sir. এটাই, yeah, sorry. এটা হিসাব করতে ভুলে গেছি। তো কি হিসাব করেছো? ন্যানো কুলম্ব 10 to the power 9 ওই পাশে টুক স্যার আসছে অত, তারপর এটা গুণ করে দিলে হবে স্যার। 9 divided by 2 square. ন্যানো কুলম্ব 10 to the power 9 না? জি স্যার, -9. -9, yes, -9. I wrote it. So what it will be? It is 18, na? And 25 into 12, it will be 300. 300 divided by 4, 75. 75 into 10 to the power -8. Is it? -75 into 10 to the power -8. So 7.5 into 10 to the power -9. 7.5 গুণ 10 to the power -7 আসছে স্যার। 7. Oh yes, 8. আমরা এখন F1 F1 equal to 7.5 into 10 to the power -7 Newton. And direction F1 is along এইভাবে বলবো minus x-axis. It is along x-axis. So what will be the F2? Similarly, you can find out. It's 50 to 10 to the power 10 to the power 10 into 25 into 10 to the power -9 into 18 into 10 to the power -9 divided by 3 square. So we'll get
50 into 10 to the power minus Sir, 8. 5 into 10 to the minus 7. 5 into 10 to the power minus 7 Newton. So what is its direction? This is important. Look at the arrangement. What will be the direction of F2? F2 along with Q3, sir. Check it. Along Q3. Q1 is plus. Yes, Q3. That means positive It's axis. positive, sir. Positive. Both are positive. So positive x-axis, right? Yes, sir. It was negative x-axis. Is it? And it is F2 positive x-axis. So one is positive x-axis, it is greater. How much it is? 7.5 into 10 to the power minus 7 Newton. And another one also. Oh, was it positive x-axis or negative? This on negative x-axis. This, sir. And another one is positive x-axis. This is F2. And how much it is? 5 into 10 to the power minus 7 Coulomb. So what will be the resultant? F equal to, here F2 is larger, F1 is smaller. So you can find 7.5 into 10 to the power minus 7 minus 5 into 10 to the power minus 7. So result will be F2, sorry, equal to 2.5 0.5 গুণন 10 to the minus 7. minus 7 Newton. What is its direction? Oh, what is its direction? This is larger. F1 larger. F1 larger. So resultant will be Positive, sir. তার মানে F2 এর দিকে হবে, স্যার। F1 এর দিকে হবে, F2 এর দিকে হবে স্যার কেন? দুটো পজিটিভ, ও সরি স্যার, ওটা তো নেগেটিভ, সরি। হ্যাঁ, তার মানে নেগেটিভ x-axis. Direction of resultant along negative x-axis. তো সবসময় কি x-axis-এই থাকবে সবগুলো চার্জ? ও এক্সিস হতে পারে স্যার, কিন্তু আমরা তো তাহলে আমরা যদি এরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখি, সেম অ্যারেঞ্জমেন্টটাই আমরা চেঞ্জ করে দেই, যে at the center it is Q1, it is 25 nanocoulomb and it is 2, x equal to 2, and here minus 12 nanocoulomb, it is Q2, and at y-axis at the same distance it is 18 nanocoulomb, Q3. Tell me or calculate x equal to 2, and here also x equal to 3. Oh, sorry, y equal to 3. What is the resultant force? A. Force on Q1 due to Q1 and এই যারা যে বলছিলা যে অন দ্য ওয়ে, তারা কি অন দ্য ওয়েতেই আছো? তারা কি অন দ্য ওয়েতেই আছো
Do you understand the problem? Q1 at origin and Q1 equal Q1 to থেকে কি 25 স্যার Q2 nanocoulomb. আর Q3 করতে হবে নাকি স্যার আমরা Q2 Q3 ও করতে পারবো? Q1 মানে resultant force on Q1 due to Q2 and Q3. Due to Q2 and Q3. That means force on this surge. Due to this surge and this surge. That means resultant force on Q1 due to Q2 and Q3. Then direction of the force. So here only the direction will change because we remain the same charges and distances. So just tell me what will be the direction of F1, and we got F1 equal to 7.5 into 10 to the power minus 7, right? Newton as before, because here Yes, sir. we did not change the charge and distance. We just change the position of the charges Q2 and Q3. So what will be the direction? Tell me what is the direction of Q1. So it is similar one as previous. It is along minus x-axis, right? এখানেও কোথাও কোনো চেঞ্জ হবে না। So direction F1 is along minus x-axis, okay? And now tell me F2, it is 5 into 10 to the power minus 7 Newton. What is the direction now? Now what is the direction? Now tell me what is the direction of F2? Sir, minus x-axis হবে। Charging in y-axis. How do you say it is on x-axis? Charge Q3 is located on the y-axis. So why the force will be in x-axis? স্যার এটা তো Q1 থেকে Q3 এর দিকে যাবে স্যার দুটাই তো পজিটিভ স্যার Yes, you are right. But what is the direction? How do you say the direction? In terms of x and y. X-axis and y-axis. So what is the direction of this? You are right. It is স্যার কিন্তু কিভাবে বলবো যে এটা y অ্যাক্সিসে আসে সেটাই তো মাথায় আসতেছে এই যে y-axis না? এটা y-axis না? জি স্যার এটা তো বুঝতে পারছি স্যার কিন্তু কেন আর কি বোঝার আছে বলো? আর কি বোঝার আছে তোমার? স্যার এটা বলো। আচ্ছা পরীক্ষায় তো দেওয়াই থাকবে গ্রাফটা যে y অ্যাক্সিসে না, তোমাকে বলবে ড্র করে নিতে। যে এই এখানে তো উল্লেখ থাকবে না যে y অ্যাক্সিসের দিকে ড্র করতে। হ্যাঁ, সাপোজ তোমাকে বলা থাকবে যে Q1 at the center, origin, at the origin, Q1 at origin and magnitude, Q1 এইভাবে লেখা থাকবে, আমি লিখে দেখাচ্ছি। তার মানে এখানে কনফিউশন আছে, আমি পরে দেখাচ্ছি যে কিভাবে লেখা থাকবে। F2 is along y axis। তাহলে আমাদের রেজাল্টেন্ট ফোর্সের ডিরেকশনটা কি হলো, যে এরকম না, যে এটা হলো F1, ইজ ইট? তাই তো বলছো যে এটা কোন দিকে, ঠিক আছে? আর আরেকটা কি বললাম, এটা বলতে হবে তোমাকে যে এটা হলো F2 is along positive y axis. That means
So it is along positive y-axis and we got the magnitude. Now what will be the resultant? আমি পরে আসছি ওই স্টেটমেন্টটা কিভাবে লেখা থাকবে। So what will be the resultant? How do you get the resultant? Do you know vector summation? কিভাবে vector sum করতে হয় জানো? Yes sir. এটা কিভাবে সাম করতে হবে? There are some method, যেমন এটা যদি একই ডিরেকশনে থাকে, if two vectors are in same direction, স্যার প্লাস হবে আর a অপোজিট ডিরেকশনালে মাইনাস। হ্যাঁ, আর যদি ওরকম থাকে b, তাহলে আমরা c ভেক্টরে is a স্যার vector একটা a plus a প্লাস b, এটাই বলছি। very simple, in the same direction. বাট যদি এরকম থাকে, একটা এভাবে আর একটা এইভাবে, যে a b, তাহলে কিভাবে হবে? তা মাইনাস হবে অপোজিট ডিরেকশন দুটো। অপোজিট ডিরেকশন না তো এটা কি অপোজিট ডিরেকশন? আচ্ছা আনলাইক ডিরেকশন, আনলাইক ডিরেকশন। আনলাইক ডিরেকশন, ইয়েস, আনলাইক ডিরেকশন। এটা অপোজিট না। ইজ ইট অপোজিট? 90 ডিগ্রি উইথ ওয়ান অ্যানাদার, 90 ডিগ্রি উইথ ওয়ান অ্যানাদার। তো এটা ইউ ক্যান সাম বাই ইউজিং ভেক্টর ট্রায়াঙ্গেল রুল। দ্যাট মিন্স এই ভেক্টরটাকে তুমি লেন্থ এবং ডিরেকশন ঠিক রেখে অন্য জায়গায় ড্র করতে পারবা। যেমন সাপোজ লেন্থ ইকুয়াল এই এ আর এই এ সেম ভেক্টর, ডু ইউ নো? জানো এটা? জি স্যার। এটাকে বলে ভেক্টর ট্রান্সফরমেশন। মানে একটা ভেক্টরকে ডিরেকশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ম্যাগনিটিউড remains the same and transfer from one position to another position. এটা ছিল এখানে, ইনিশিয়ালি এটা এখানে ছিল, কার্সর দেখা যায়। আমরা এটাকে ম্যাগনিটিউড এবং ডিরেকশন ঠিক রেখে এখানে সরাই নিয়ে গেলাম, রাইট? and head of this vector match with the tail of the another vector. আমি এটাকে এটার হেড এটা, তাই না? তার মানে এটা পজিটিভ ওয়াই অ্যাক্সিস। এখন এটাকে এই ভেক্টরটাকেও তুমি এর হেডের সাথে ম্যাচ করাই দাও, কিপিং ডিরেকশন এন্ড ম্যাগনিটিউড সেম। ডিরেকশন সেম আছে and magnitude considering same, তার মানে this, and tail of the first vector match with the head of the second vector. So this is a plus b. বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. This is vector triangle and direction is this. এটা হলো তার ডিরেকশন। এটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল না? হ্যাঁ, এটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল, এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি, রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। তাহলে এটার ভ্যালুটা কিভাবে বের করবা তুমি? এটা হাইপোটেনাস বলে না এটাকে, বাংলায় যেটা অতিভুজ বলে। জি স্যার, হাইপোটেনাস। এটা তো শুরুর আগে আমি বলতেছিলাম যে 2 আর 3 আছে, তাহলে আমরা Q1 আর Q3 এরটা বের করতে পারবো ইজিলি স্যার। 5 হবে তখন। তাহলে যে এটা সাপোজ r, তাই না? যে r স্কয়ার ইকুয়াল টু রুট ওভার a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার। ও সরি, r রুট ওভার দিলা r। তাহলে আমাদের এখানে কি আছে? আমাদের আছে নেগেটিভ x অ্যাক্সিসে আছে হলো f1 আর পজিটিভ x অ্যাক্সিসে আছে হলো আমাদের f2, রাইট? তাহলে তুমি এটাকে এখানে নিয়ে আসো, এই ভেক্টরটাকে f2 কে এখানে নিয়ে আসো, কিপিং ডিরেকশন এন্ড ম্যাগনিটিউড সেম। তারপরে এটাকে অ্যাড করে দাও। তাহলে তোমার দরকার হলো এইটা হাইপোটেনাস। তো এটা হলো f2। Do you understand? This is f2. তার মানে এটা তুমি পাবা যে f resultant equal to root over f1 square plus f2 square. এখন ডিরেকশন
এটা হলো ম্যাগনিটিউড, এটা কিন্তু ডিরেকশন না। ম্যাগনিটিউড অফ এফ রেজাল্টেন্ট। তাহলে ডিরেকশনটা কিভাবে পাবো? আমরা জানি এটা tan থিটা ইকুয়াল টু y ভ্যালু ডিভাইডেড বাই x ভ্যালু। তাহলে y ভ্যালুটা কি ছিল আমাদের? y ভ্যালু যেটা ছিল 3 স্যার। y ভ্যালু কি 3? একটা 7.5 আর একটা 5। ও সরি। y ভ্যালু ছিল 5 এন্ড এটা ছিল 7.5, তাই না? স্যার একটা 5 into 10 to the power minus 7 আর একটা স্যার 7.5 into 10 to the power minus 7। মানে ক্যান্সেল হয়ে যাবে না? যেটা আছে ওটা বেশি স্যার। ক্যান্সেল x এর দিকে বেশি। 10 to the power minus 7 উপর নিচ থেকে ক্যান্সেলেশন হয়ে যাবে, শুধু থাকে 5 ডিভাইড বাই 7.5 এরকম। জি স্যার। তার মানে তুমি এখন অ্যাঙ্গেলটা পাচ্ছো। জি স্যার, থিটা ইজ ইকুয়াল টু tan ইনভার্স 5 ডিভাইড বাই 7.5 আসে 33.69। 33.69 আসছে স্যার ডিগ্রি। তার মানে এটা হলো নেগেটিভ এক্স এক্সিস এর সাথে 33.3, রাইট? এরকম এটা হলো নেগেটিভ এক্স এক্সিস এর সাথে। এই অ্যাঙ্গেলটা নেগেটিভ এক্স এক্সিস এর সাথে। ওকে, বোঝা গেল? কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা? যারা অন দা ওয়েতে ছিল তারা কি অন দা ওয়েতেই আছো? না স্যার, অন দ্য ওয়ে থেকে বেরিয়ে আসি। ডেস্টিনেশনে পৌঁছাইছো? জি স্যার। এখন দেখো, তাহলে তুমি যদি এরকম থাকে তাহলে ইজিলি ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট, তাই না? এখন সবসময় কি ওয়াই এক্সিসেই থাকবে, এক্স এক্সিসেই থাকবে চার্জটা? না স্যার, নাও তো থাকতে পারে, নাকি? নাও থাকতে পারে। তাহলে কি হবে তখন? থাকতে পারে স্যার। হ্যাঁ, জেড এক্সিসেও থাকতে পারে। জেড এক্সিসটা প্লেনে, তো প্লেন অলওয়েজ এক্স ওয়াই, মানে আমরা যে সারফেসটা ইউজ করি এটা 2 ডাইমেনশন, সেজন্য জেড এক্সিসটা ডিফিকাল্ট টু ড্র অ্যাকচুয়ালি। তো দ্যাট ইজ ওয়াই আমি বলছিলাম অন্যভাবে, যে ধরো একটা চার্জ এভাবে আছে, নট ইন ওয়াই নট ইন এক্স, লাইক দিস। তোমার একটা চার্জ আছে, এটা কি বলে, অরিজিন না? হ্যাঁ, আরেকটা চার্জ আছে এখানে, আরেকটা চার্জ আছে এইখানে। Do you understand? And suppose this is positive 25 nanocoulomb and it is negative 50 nanocoulomb and এটা মনে করো 10 plus nanocoulomb. তাহলে this is Q1, Q2 and this is Q3. Now it's very complex situation. It is now very complex. And এই ডিসটেন্সটাকে আমরা বলি 2 মিটার, আর এই ডিসটেন্সটাকে ধরো আমি বললাম 3 মিটার। তাহলে এটা একটা ট্রায়াঙ্গেল হয়ে গেল, তাই না? এখন বললো যে আগের স্টেটমেন্টটা বলে নেব যে কিভাবে এই প্রবলেমটা লেখা থাকতে পারে। জি স্যার, বলেন স্যার। এই প্রবলেমটা যেমন এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেওয়া ছিল, দিস অ্যারেঞ্জমেন্ট আই হ্যাভ ড্রন, রাইট? হ্যাঁ, দিস অ্যারেঞ্জমেন্ট আই হ্যাভ ড্রন। তো এটা তোমার যদি স্টেটমেন্ট হিসেবে থাকে, আইদার তোমাকে একটা ফিগার দিয়ে দিল এরকম, তারপরে বললো যে ডিটারমাইন resultant force on Q1 due to Q2 and Q3 and B direction of the resultant force। এভাবে ফিগার দেওয়ার পরে এটা বলে দিল। অথবা স্টেটমেন্টটা এরকম বললো যে a charge Q1 equal to plus 25 nanocoulomb at origin. Q2
is located, comma, Q2 is located at x equal to 2 meter, located on x-axis, x equal to 2 meter, and Q3 is located on y-axis at y equal to 3 meter. Draw the charge arrangement. First question. Draw the লেখা বোঝো চার্জ অ্যারেঞ্জমেন্ট এ বললো, বি ওইগুলো বললো। তার মানে তোমাকে এখন চার্জ অ্যারেঞ্জমেন্টটা ড্র করতে হবে। 3 charges magnitudes are given. So Q3 is equal to কত বলছিলাম 18 into 10 to the power minus 7 ন্যানোকুলম্ব। হ্যাঁ বলো কি বলছিলাম? স্যার এখানে যে Q3 বলা হয়েছে যে Q1 থেকে 3 মানে হচ্ছে 3 মিটার দূরে y অ্যাক্সিসে আছে, কিন্তু স্যার এটা দ্বারা তো বোঝা যাচ্ছে না যে কিউটা আসলে স্যার আপনি যে সারফেসে আঁকাইছিলেন ওখানে আছে। না না না, তুমি তখন স্যার যদি আমরা স্যার তুমি read it carefully. A charge Q1 25 nanocoulomb is at origin, right, comma, Q2 is located on x-axis at x equal to 2 centimeter. এটা কিন্তু মাইনাস বলে নাই, তার মানে অরিজিন থেকে 2 সেন্টিমিটার দূরে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, and Q3 equal to 18 into 10 to the power minus, এখানে Q1 এর Q2 এর ভ্যালুটাও বলে দিতে হবে। এটা কত ছিল? -12 nanocoulomb. Okay, and Q3 equal to 18 into 10 to the power minus 7 10 to the power 7 দিলে আর ন্যানো লাগবে না, কুলম্ব, এটা ন্যানোকুলম্ব। হ্যাঁ, located on y-axis at y equal to 3 meter. That means this distance is on y-axis and y equal to 3 meter. Origin থেকে distance হলো 3 meter. Draw the charge arrangement. Okay. স্যার এই লাস্টের পার্টটা দেখলে আমরা বুঝবো স্যার y অ্যাক্সিস এর সোজা 3 মিটার উপরে, কিন্তু যদি স্যার পয়েন্টটা এভাবে বলে on y-axis, এটা বলছে on on this y-axis, আর এটা বলছে এখানে 1 স্যার x-axis. x আর y এর মানটা যদি বলে দিতে, যেমন 2 3 পয়েন্টে আছে 2,3 এরকম বলে স্যার সেটাও বলে দিতে পারে, তো কোঅর্ডিনেটটা বলে দিবে যে স্যার কোঅর্ডিনেট। এটা আমাদের জন্য ইজি হয় স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, কোঅর্ডিনেটটা বলে দিতে পারে, নো প্রবলেম, কোঅর্ডিনেট বলে দিতে পারে। Okay, so in this way you can draw the arrangement and find the f1 f2 and the resultant. But I'm talking about this one. So এটাকে যদি বলি এরকম যে এরকম ভাবে বলতে পারে যে an equilateral triangle, an
triangle of arm 20 centimeter. Q1 equal to plus 25 nanocoulomb and Q2 equal to minus 12 nanocoulomb are located at two corners of the triangle. Q3 equal to 18 nanocoulomb is placed at the third corner. Third corner of the triangle. Draw the charge arrangement at first. A. First question, draw the charge arrangement. B holo find resultant force on Q3 due to Q1 and Q2 and C direction of the resultant force. Lekha bojo? Very difficult to write on the surface. বোঝা যায় স্যার। বোঝা যায় বোঝা যায় টার্মগুলো পরিচিত তো, অন্য কাউকে পড়তে দিলে বুঝতে পারবে না, বিবিএর ছাত্রদেরকে পড়তে দিলে বুঝতে পারবে না, তাই না? ডিজাইন মনে করবে, ডক্টরের প্রেসক্রিপশন স্যার, প্রেসক্রিপশন মনে করবে না, না এই যে বোঝা যায় ডিরেকশন, তারপরে আমরা বুঝতে পারতেছি স্যার, মজা করলাম। আমি তো আরো বুঝতে পারছি যেহেতু আমি লিখছি। তো এখন বলো চার্জ অ্যারেঞ্জমেন্ট ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল of arm 20 centimeter, Q1 25 nanometer and Q2 minus 12 nanocoulomb nanometer bolchi nanocoulomb are located at two corners of the triangle. Q3 is placed kothay? Third corner. So three corners you may consider arbitrarily, tai na? Equilateral. So arms are equal. So if you consider this is corner 1, 2, 3, or you can consider 1, 2, 3 as you like, no problem. Right? Na? Suppose আমরা যদি এভাবেই বলি যে Q1 equal to 25 nanocoulomb, এটা হলো Q2, this is minus 12 nanocoulomb, এটা Q3, this is minus, sorry, no minus না 18 nanocoulomb. তাহলে বলছে যে ফোর্স অন Q3 ডিউ টু Q1 এন্ড Q2। বুঝতে পেরেছো? ফোর্স অন Q3 এটার উপরে ফোর্স ডিউ টু Q1 এন্ড Q3। F1 এটা একটু অন্যরকম, তাই না? এটা নট ওয়াই নট এক্স, এক্স এ আছে, এই দুটো এক্স এ, দুটো এক্স এ না, এক্স অ্যাক্সিস বরাবর না এটা? any where you get horizontal line is known as x axis, all are x axis. Okay, yep. So F1 equal to how much it is?
10 to the power 10, 25 into 10 to the power minus 7 into f1. f1 means q to q1. তাহলে 18 তো থাকবেই, 18 কমন, into 10 to the power minus 7 divided by how much? What is the distance? This is 20 centimeter. This is 20 centimeter. This is also 20 centimeter. তাহলে 20 centimeter means 0.2 whole square. কত হয় দেখো তো এটা? এটা হয় ন্যানো সেন্টিমিটার 10 to the nano, power 9. Yes, 9 minus 9. Nano Coulomb. Minus 9. হবে 450 into 10 to the power minus 8 divided by 0.04. 1.125 গুণন 10 to the power minus 4 স্যার। 1.125 into 10 to the power minus 4 Newton. Okay, what is the direction? Tell me the direction. Q3 এর দিকে পজিটিভ স্যার, F1 is along না, হ্যাঁ, Q3 এর দিকে পজিটিভ, মানে এই দিকে করছে। এটা কোনো এক্সিস বরাবর না, তার মানে দিস ইজ দা Q1 to Q3. হ্যাঁ, F1, Q1 to Q3. And similarly you can find force F2 equal to 10 to the power 10 into 18 into 10 to the power 9 into 12 into 10 to the power minus 9 divided by same 0.2 whole square. Tell me what will be the magnitude? So 5.4 into 10 to the power minus 5. 5.4 into 10 to the power minus 5 Newton. And what is its direction? Q2 to Q2 to Q3. Q3 sir. This is Positive sir. F12 is along with this is the direction. This is the direction. This is F2. If I trace it here, so this is your triangle. So this is F1, and this is F2. What will be the resultant one? What will be the result? None of them along x and y axis. This is x axis and this is y axis. Right? কোনোটাই x axis এবং কোনোটাই y axis এ না। F1 এবং F2, none of them along x axis or y axis. So F1, it has a component along x axis and another component along y axis. Do you know vector resolution? So it has, this is a vector, the angle is theta, this is r is a vector, so it has two component, মানে দুই দিকেই তার ডিরেকশন আছে, তাই না? তার মানে x equal to r cos theta, and y equal to r sin theta. এটা জানো তো? তার মানে f1, this angle is 60 degree because this is 60 degree, equilateral triangle. So এই অ্যাঙ্গেলটা 60, এটা কার সাথে? x এর সাথে 60 ডিগ্রি, তাই না? জি স্যার, x এর সাথে, তার মানে এখানেও x এর সাথে এটা 60 ডিগ্রি হবে। 60 ডিগ্রি হবে। তার মানে f1 has two component, one is along x axis, another is along y axis. But f2, it has all along x axis and y axis, right? জি স্যার। তাহলে আমরা f1 পেয়েছি, তাহলে f1 এর x component, f1 x equal to f1
cos 60 and f1y equal to f1 sin Sin 60. 60. You can find the magnitude here. And f2 x equal to f2 এটাও 60 ডিগ্রি, কারণ এই অ্যাঙ্গেলটাও তো সবগুলো অ্যাঙ্গেলই আপনার 60 ডিগ্রি হবে। হ্যাঁ, সবগুলো 60 ডিগ্রি হবে। f2 স্কয়ার f2y, so f2 sin 60 ডিগ্রি। You can find the magnitude. এখন দেখো from the figure যে f1x and f2x are in opposite direction, তাই না? কিন্তু f1y and f2y are same direction, both are positive. f1x positive direction, positive x-axis, f1x along positive x-axis, আর f2x along negative x-axis। তাহলে fx net কি হবে? বড়টা থেকে ছোটটা মাইনাস, তার মানে along x net এটা হবে। এই ভ্যালুটা বলো আমাকে, আমি দেখাচ্ছি। f1 আমরা পেয়েছি, মনে আছে f1 কত? 1.125 হ্যাঁ, ইনটু cos 60 কত হয়? 5.625 5.62 লিখলাম ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 5 স্যার 5। আর এটা কত হয়? -5 এটা বলো, এই যে f2x বলো। f2 ছিল আমাদের 5.4 into 10 to the power minus স্যার 4.71 into 10 to the power minus 5 4.71 into 10 to the power minus 5 কোনটা বড়? এটা বড়। স্যার আমি এটা এটা হলো সরি স্যার আমি স্যার এটা এক সাইনের রেসপেক্টে ধরছি স্যার, এই কারণে। তাহলে কোসাইন দা করো, এটা কোসাইন, এইটার কথা বলছি আমি। এটা f2x, আমি ওইটার ডিফারেন্সটা 2.7 into 10 to the power minus 5 আসে স্যার। if cos এর রেসপেক্টে ধরুন। হ্যাঁ cos ই তো এটা 2 পয়েন্ট আবার বলো 2.7 into 10 to the power minus 5। তারপর এইটা কিন্তু নেগেটিভ x এক্সিস, -5 স্যার, -5। ওকে, এটা নেগেটিভ x এক্সিস আর এটা পজিটিভ x এক্সিস। ঠিক আছে, দেখো এটা হলো f1x, এটা হলো f2x। এটা ক্লিয়ার? আমি কিন্তু গ্রাজুয়ালি কমপ্লেক্স করছি সিচুয়েশনটাকে। ইজ নট ইট? জি স্যার। তাহলে তুমি পাচ্ছ দিস ইজ স্মলার, মানে অ্যালং এক্স এক্স নেগেটিভ এক্স এক্সিস এটা স্মলার। তার মানে তুমি এফ এক্স নেট কত হচ্ছে, এটা মাইনাস করো এটা থেকে। এটা তো মাইনাস, দুটেই মাইনাস পাওয়ার 5, তাহলে কত হবে? এই 5.62 মাইনাস 2.7 2.92 এটা হলো এফ নেট। 2.92 into 10 to the power minus 5, it is along positive x axis, তাই না? কারণ এটা বড়, দেখো এটা লার্জার। f1x যেটা পেয়েছো এটা লার্জার, এখানে থেকেই দেখা যাচ্ছে যে f1x is larger than f2x। সিমিলারলি এই দুটো আবার নেগেটিভ হবে না, এই দুটো সাবট্রাক্ট করতে হবে না। কারণ কি? কারণ বোথ অ্যালং, এটা হলো f1y, another one f2y। কিভাবে বুঝলা?
কারণ এইটার কম্পোনেন্ট আমরা কিন্তু এইটার কম্পোনেন্ট ক্যালকুলেট করছি এইটা। তাহলে এর কি ওয়াই নেগেটিভ দিকে যাবে কখনো? যদি এই দিকে আসতো ফোর্সটা, যদি এই দিকে হতো, গেলে তো স্যার পজিটিভ হচ্ছে। হ্যাঁ দুটেই উপরের দিকে, দুটেই উপরের দিকে। যদি এই দিকে আসতো তাহলে কিন্তু এটাও নেগেটিভ হতো, এটাও নেগেটিভ হতো, তাই না? কিন্তু আমাদের ফোর্সটাও এদিকে না, আমাদের ফোর্সটা এই দিকে, এই যে এইটা অথবা এইটা, আমাদের এই। এখন আমরা সামেশন করব না স্যার তাহলে? এখন তাহলে দুইটা যেটা এফ নেট বের হবে, হ্যাঁ এই এফ সিমিলারলি এফ ওয়াই নেট, এফ ওয়াই নেট ইকুয়াল টু এফ, আমরা ভ্যালু এখন হিসাব করি না স্যার। হ্যাঁ করো নাই, করবা। f y net equal to f on y plus f to y। এই দেখো আমরা যেটা পেলাম এটা হলো f y net, আর এদিকে যেটা পেয়েছি সেটা হলো f x net। তাহলে কি করতে হবে আমাদের? এই যে f equal to root over f y net square plus f x net square। Then this is the magnitude. হ্যাঁ আর এ বি সি ডি সেকশন করে দিতে হবে স্যার। হ্যাঁ তাহলে f equal to f y net square f x net square, আর theta will be theta equal to tan inverse y value y by x। y by x। এই যে এটা y আমরা পেয়েছি, দেখো এই যে এটা হলো y, আর যে আগে পেয়েছি কি এই যে x পেলাম কোথায়? এই যে x। ইন্টারেস্টিং না? বুঝলে? জি স্যার। বুঝলে? ইন্টারেস্টিং। ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে এটা খুব কনসেপচুয়াল, তাই না? না বুঝলে এটা ডিফিকাল্ট, কারণ ডিরেকশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট।